Este proyecto se llama Les This voy a contar project la is historia. called Let Me Tell You the Story. Como lo hablábamos ahora, And decía, es un proyecto I de was memoria saying histórica, just now that it's pero de a un caso project that que has to do paradójicamente with todavía historic memory está about a vigente. case that is Es un still caso que se llama current. el caso de Tierras de las Pavas. It's the case of En Colombia, the para Las los que no Pavas saben, land. hay un In conflicto armado hace Colombia, mucho tiempo, there's an armed pero es conflict un that conflicto has que been going on for básicamente quite some se time. genera And por this el conflict uso de la tierra, ¿no? has to do with Mucha the use tierra of the en pocas land. manos, una historia There's a como lot of land in few normal en hands, nuestro continente. which Este caso is concreto a es very de common case in 123 our familias continent. campesinas This en is el sur de Bolívar. 123 Es families una zona in the south completamente of ausente de Estado. Bolivar, where the Y state es is unas not familias que present. están agrupadas en una organización And que this se is llama SOCAP, families Asociación that de are Campesinos de Buenos grouped by Aires, SOCAP. Buenos Aires, Magdalena, Medio y It's Sur de Bolívar. the Estas familias It's vienen families siendo working the golpeadas land muy in the fuertemente south por of una Bolivia, empresa de palma aceitera and they have que been después de haber sido working desplazadas on por paramilitarismo, palm por oil, vivir como los but impactos they del have to conflicto, fight with llega the esta impact empresa of de the palma armed conflict. y de una manera ilegal, para And hacer corta la historia, se apodera illegally, de la this hacienda de las Pavas. company Han sufrido took hold atropellos a su of integridad the física, fazenda han or sufrido, también han dañado sus cultivos, ranch. sus cultivos de pancoger que llaman. They have damaged Sistemáticamente los their crops paramilitares que systematically. cuidan esa empresa, porque hay que decirlo así, The van y dañan los cultivos de paramilitary plátano, de forces yuca, etcétera. Entonces are nosotros conocimos damaging esta the comunidad crops. en el año 2011, And we met this community acompañando in precisamente un retorno que 2011 hacían como una vía de hecho, when they were coming ante la back, ausencia de Estado y ante la because imposibilidad de hacer the las cosas state por la is not parte jurídica y taking part in legal, this, la comunidad asume and the community ir a la hacienda de las Pavas y decided to go apoderarse back de and de hecho, del get their territorio y land empezar a back sembrar. and Cuando start conocimos la growing comunidad, crops. fuimos a hacer como When a we grabar, met the hacer un people in this seguimiento y un community, we acompañamiento started para visibilizar filming esa them and experiencia. accompanying Y nos dimos them cuenta que to una de las make this características más experience importantes de esa visible. comunidad era que And todo we lo realized narraban that a través de los one cantos. of the characteristics of this community Contaban la was historia that del they were telling the desplazamiento, story la by historia de sus singing. hermanos o sus They familiares would tell the asesinados. story of their families that were También contaban la killed historia del proceso and como brothers tal. and sisters Entonces nos dimos struggle. cuenta que si queríamos visibilizar esta And experiencia, if we wanted esto to era lo más make this fuerte que había en la experience comunidad. visible, this Y was no the queríamos strongest nosotros point. seguir Their visibilizando singing. cosas por medio como We de contenidos panfletarios, did o not sea, want no to queríamos, continue seguir con lo mismo preparing que hemos venido criticando desde hace brochures Y to tell their entonces creamos story, el proyecto de because Les voy a that contar la was historia, not very y lo effective planteamos como un proyecto communication, transmedia, and we está como thought muy about this de moda la transmedia palabra project. transmedia, Now que transmedia tenía is a diferentes buzzword that componentes you hear everywhere, o but herramientas más bien our para comunicar. ¿sí? El primer project componente had fue several este CD. tools for communication. Tengo unos ahorita, First of no all sé cómo is to prepare this rifamos, algo así. CD. I have a Este few CD que se llama Les CDs voy a cantar la historia, saying que I'm son 14 going to canciones y 4 sing my videoclips que story. están adentro, que fue It's como 4 songs and la primera 4 herramienta que lanzamos con video un clips that lanzamiento you oficial have en on this Bogotá, CD, medios, etcétera, and this y was abrió launched in demasiadas the puertas media para in Bogotá visibilizar to el caso, open ¿sí? doors to Ahí sí la give prensa se interesa, visibility ahí sí to la this gente que no, case. a So the los que no press le toca, started to show ahí sí some llegan interest, porque la música nos dimos cuenta because we realized that music is more para transmitir que effective muchas otras to convey the story than many other También tools. creamos un documental de We also largometraje que se created lanzó el año a pasado feature documentary y that was launched una last year, instalación and an que installation componía prácticamente todos los contenidos que habíamos venido grouped all of the obteniendo content desde that we had been el 2011. developing since Y que 2011, creamos gracias a una convocatoria and del that Centro was Nacional de Memoria created Histórica, thanks to donde a call convocaban from the a artistas o a National colectivos Memory para Center proyectos de calling museografía. artists for Entonces museum nosotros dijimos, projects. está perfecto para So we said poder this en is the una sola- perfect en un solo setting espacio mostrar toda to show la experiencia de las Pavas, all of the llevar a la experience ciudad with de alguna de manera, Las Pavas que es una community burbuja, ¿sí? En Colombia y como en casi todos los países nuestros, in la Colombia ruralidad and está in many of our completamente countries.
rural communities are forgotten and the regions are not visible, and the news are created from the capital cities. So we said, let's put together not just a display or an exhibit, we wanted to put together an experience for visitors to live that experience and be able to interact later on. So this experience has three basic points. One is the context display, which is this square. And in this box, people would go in and watch mapping projection with videos. I'm going to show you in a minute. And then when people came out, they could interact on a screen, on a touch screen, playing the role of a rural member of the community and write a Twitter message to someone in the community, and also write a handwritten message that they could put in a box. And also, we had a panel, a wall, with the map of Las Pavas, and we said, help us populate Las Pavas. I'm going to show you a video, a 30-second video. Soy campesino, un campesino de verdad. Orgullosamente yo soy un buen pavero. Es aquí donde tengo la oportunidad de hacer canciones y cantarle a mi pueblo. De aquellos hombres que yo les quiero hablar, de aquellos hombres que le dicen cambuchero, yo los admiro por su capacidad. Por culpa de las palmeras había quedado a la deriva. Por culpa de las palmeras tengo un dolor en el alma. Here you have the box where they were putting their messages, and then we took the messages to the community. This is a very important part, because many people asked, what's the impact on the community and how do you provide feedback? Well, we took all of those messages, more than 1,000 messages, and we put them on a wall in the community. So that was also part of the installation. And we continued gathering those boxes with messages, and we had this display in the Medellin Museum for more than 6 months. That's the project then. The people in Las Pavas are still fighting for that territory. There's a video clip and a website for those who want to see more. Thank you.